Kapitän Lee Hien stand auf der Bruchsins Raumschiffsmodien und blickt auf die endlosen Stern hinaus. Sein Schiff war seit 3 Monaten unterwegs. Das Google Kepler 440 to System zu erkunden. Es war ein ruhiger Tag gewesen. Bis sein Navigatorin Park Nori plötzlich aufsprang. Kapitän, hier ist etwas sehr Seltsames, rief Nori aufgeregt. Ihr Hand bewegten sich schnell über die Leuchtenden Kontrollen vor ihr. Und sehr Sensoren zeigen ein Schiff. Aber es sieht völlig anders aus als alles, was wir kennen. Lee Hien ging zu ihr hinüber und schaut auf den Bildschirm. Was sah, Lee in den Atem anhalten. Dort, weit entfernt im dunklen Weltraum, trieb ein riesiges Schiff wie ein verletztes Tier. Sein Anhall war voller Kreuzer und Dellen, aber es war immer noch in einem Stück. Das ist unmöglich, flüsterte Chefingenieur Kim Day, der auch auf die Brücke gekommen war. 20 Jahre Erfahrung im Weltraum hatten ihn auf Wheels vorbereitet, aber nicht auf das hier. Ich habe noch nicht so etwas gesehen. Das Design ist völlig fremd. Das Mysterieschiff war mindestens 3-mal so groß wie die Meridian. Sein Form war ungewöhnlich. Mit seltsamen Kurven und Winkeln, die kein menschlicher Ingenieur jemals entworfen. Die Oberfläche schimmert mit dem Sternenlicht, als wäre sie aus einem Material gemacht, das sie nicht kannten. Wie lang ist es schon hier draußen? Fragte Lee Hien ließ. Das Schiff sah alt aus. Sehr alt, aber trotz seiner offensichtlichen Schäden schien es noch strukturell stabil zu sein. Kim Day schüttelt den Kopf. Das kann ja dauern, vielleicht sogar Jahrhundert, aber schauen Sie sich die Energielösungen an. Sieht auf sein Instrument, da ist noch schwach Energie drin, nicht viel, aber genug, zu zeigen, dass nicht alles tot ist. Park Nori lief ein Schau über den Rücken. Sollen wir in hier herumgehen, vielleicht können wir mehr herausfinden. Der Kapitän dachte einen Moment nach. Als Entdecker war ich sein aufgeb. Nur zu erforschen, aber als Kommandant musst auch an die Sicherheit seiner Crew denken. Das Fremdschiff strahlt etwas Unheimliches aus, etwas das ihm ein gutes Gefühl gab. Bereiten Sie als ganz vor, befahl schließlich. Aber wir bleiben erstmal auf Distanz. Ich möchte wissen, womit wir es zu tun haben, bevor wir uns sehen gehen. Die Crew arbeitet fieberhaft daran, mehr Informationen über das geheimnisvolle Schiff zu sammeln. Jedes Kind bracht neue Rätsel mit sich. Das Material der Hull war unbekannt. Die Architektur folgt keiner bekannten Logik. Und am beunruhigendsten war, dass ihr Instrument schwach Ledenscheichen zu detektieren schienen. Obwohl das Schiff offensichtlich schon sehr lang verlassen war, was immer da droben ist. Lee Hien, rendert das Fremdschiff betrachtet, es wird unser Leben für immer wenden. Dr. Choi Min sah stundenlang vor ihren Computern und fort einen Scan nach dem anderen durch. Als Wissenschaftsoffice der Meridian hat sie schon viel seltsam Dinge im Weltraum gesehen, aber das hier war anders. Jedes Mal, wenn sie dachte, sie etwas verstanden, zeigten ihr Gerät etwas völlig Neues. Kapitän Lee, rief sie schließlich und klang dabei sehr verwirrt. Die Ergebnisse machen keinen Sinn. Das Material der Schiffsschule ist völlig unbekannt, und sehr Computer können es nicht identifizieren. Sie siegten die Daten auf ihrem Bildschirm. Die sollen sprengen wild hin und her, als ob sie nicht wussten, was sie anzeigen sollten. Es ist sehr alt, das können wir sehen, aber gleichzeitig zeigen unser Instrument etwas anderes. Es ist, als würde das Schiff in der Zeit existieren, aber auch nicht. Lee Hien runzelt die Stirn. Was meinen Sie damit? Ich weiß es nicht genau, antwortet Dr. Choi ehrlich.
Es ist wie ein Geist aus der Vergangenheit, der gleichzeitig in unserer Gegenwart ist. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Horrendosen versucht Kommunikationssoftware UNJ. Kontakt mit dem fremden Schiff aufzunehmen, sendet all bekannten Begrüßungssignal, aber es kam keine Antwort. Das war nicht das Schlimmste war, dass sein Gerät immer wieder kaputt gingen. Jedes Mal, wenn ich versuche, das Innere des Schiffs zu scannen, passiert etwas Seltsames, bricht die Nerves, sein Hinsitteten leicht, Ränder und den Kontrollen arbeitet. Die Bilder, die ich bekam, ergeben keinen Sinn. Sieht dem Kapitän, was sah, auf dem Bildschirm erscheinen verschwimmen Bilder von langen Gängen und großen Räumen. Aber die Bilder veränderten sich ständig. Ein Gang, der gerade noch da war, verschwand im nächsten Moment. Raum erscheinen und verschwanden wie Schatten. Es ist, als würde sich das Schiff von innen bewegen, flüstert J. Aber das ist unmöglich. Und Sensoren zeigen, dass es leer ist. Dr. Choi schaut sich die Bilder genau an. Warten Sie, sagt sie plötzlich. Da ist etwas. Schauen Sie her. Sie sieht auf ein Dunkeleck der Bildschirms. Das sieht aus wie ein Bewegung. All auf der Bruch starten auf den Bildschirm. Für einen Moment schien es, als würde sich wirklich etwas in den Gängen der fremden Schiffs bewegen. Aber dann verschwand es wieder. Das kann nicht sein, murmelt Kim Day. Wenn da jemand war, würden ein sehr lebenseigender Gieße anzeigen. Junji schüttelt den Kopf. Genau das ist das Problem. Ein sehr Gerät sagen, das Schiff ist völlig leer. Aber gleichzeitig zeigen sie Bewegungen. Es ist, als GGB es dort Geister. Die Atmosphäre auf der Bruch wird immer angespannter. Jeder spürt, dass sie es mit etwas zu tun hatten, das ihr Wissenschaft nicht erklären konnte. Das Fremdschiff war nicht nur ein altes Wrack, dies war etwas viel Mysteriöses. Bereiten Sie ein Team vor, befahl Kapitän Lee schließlich. Wir müssen darüber uns selbst nachsehen. Aber seien Sie vorsichtig. Was auch immer da drüben ist, es folgt nicht unseren Regeln. Kommandantin Park zu solgieren Raumansagen und prüft noch einmal als System. Sie war eine erfahrene Soldatin, die schon viel verlassen Schiff erkundet hat. Aber heute fühlt sich anders an. Ihr beiden Begleiter, Sergeant Obin und Technikerin Han Sol, wirkten ebenfalls nervöser als sonst. Bleibet zusammen und haltet Scanner bereit. Weis Park zur Mannschaft an, wenn sie durch die Luft schwetten. Wir wissen nicht, was uns da drinnen erwartet. Das ist, was ihnen auffiel, war die seltsame Architektur der fremden Schiffs. Die GGN sahen aus, als würden sie sich in sich selbst verdrehen. Die bogen sich in möglichen Winkeln. Und manchmal schien ein Gang plötzlich zu enden, nur sich dann doch weiter zu sehen. Das ist verrückt, murmelt Obin durch sein Helmradio. Dies GGN folgen keine Logik. Es ist, als hätten die über andere Gesetze der Physik gekonnt. Noch seltsamer waren die Zeichen in den Wunden. Überall waren merkwürdig Symbole, eingraviert, die schwach in einem grünlichen Licht pulsierten. Die Hieroglyphen bewegten sich fast, als wären sie lebendig. Das Licht war so unnatürlich, dass es allen dreien übel wurde. Mein Augen tun weh, wenn ich so lang hinschau, klagt Han Sol. Sie hielt ihren Scanner hoch und versucht, die Symbole zu analysieren. Die Computer können die Schrift nicht übersetzen. Es ist, als käme sie von einer völlig anderen Zivilisation. Sie bewegten sich vorsichtig durch die verwinkelten GGNs, bis sie zu einem riesigen Raum kämen. Was sie dort sahen, lieh ihnen das Blut in den Adern gefrieren.
Der Raum war seltsamer Kapseln tausend von innen, all in ordentlichen Reihen aufgestellt. Das müssen Schlafkapsel sein, flüstert Park zu, aber sie sind all offen. Han Sol schwet zu einer der Kapseln und leuchtet sie mit ihrer Taschenlampe an. Was sie sah, war erschreckend. Die Innenseite der Kapsel war voller tiefer Kratzer. Als het jemand verzweifelt versucht, sich frei zu kratzen, schaut das, ans, sagt sie mit zitternder Stimme. Dies Markierungen kommen von innen. Wer auch immer hier drin war, hat versucht, rauszukommen. Oben unter Suchtin an der Kapsel und deshalb. Das sind Krauspieren, stellte fest, aber sie sind so tief in das Metall eingegraben. Was für Kreaturen waren das? Die drei Menschen schritten durch den riesigen Raum und sahen überall das Gleichbild. Jede einzelne Kapsel Zeichen eines verzweifelten Kampfes. Es war, als hätten die Bewohner versucht, aus ihren eigenen Schlafkapsel zu entkommen, aber es nicht geschafft. Sie waren gefangen, flüstert Han Sol, wenn sie ihr Messungen matcht. Stellt euch vor, ihr wacht in eurer Schlafkapsel auf und könnt nicht raus. Ihr kratzt und kommt, bis ihr Finger bluten. Aber die Kapsel öffnet sich nicht. Park, suspert, weil sich ihr Magen umdreht. Aber wo sind sie jetzt? Die Kapseln sind leer, aber wir haben kein Crew gefunden. Die still im Raum war bedrückend. Nur das ließ zusammen ihre Lebenserhaltungen zwar zu hören. All drei spürten, dass sie nicht allein waren, obwohl ihr Scanner nichts zeigten. Lass uns weitergehen, sagt Park so schließlich. Wir müssen herausfinden, was hier passiert ist. Nicht stunden lange such von das Erkundungsteam endlich das Hörstück der fremden Schiffs, den Datenbereich. Es war ein riesiger Raum voller seltsamer Maschinen, die schwach blinkten und summten. Die Technologie sah völlig anders aus als alles, was Menschen je gebaut hatten. Das muss ihr Computer sein. Sagt Han Sol aufgeregt, wenn sie ihr Gerät, aber die fremden Maschinen hielt. Einige Teil funktionieren noch. Das ist unglaublich nach so langer Zeit. Sehr oft der Medien arbeitet Dr. Choi mit fieberhaft daran. In Verbindung zu dem fremden Computer herzustellen. Es dauert Stunden, bis sie endlich einen Weg fand, ihr System mit der außerirdischen Technologie zu verbinden. Ich versuche jetzt, auf ihr Daten zuzugreifen, berichtet sie Kapitän Lee. Aber seien Sie vorsichtig. Wir wissen nicht, was passiert, wenn ich diese Verbindung herstelle. In dem Moment, als Dr. Choi die Verbindung aktiviert, geschah etwas. Unerwartet, Park zu, Obin und Han Sol, die noch immer in dem fremden Schiff waren, hörten plötzlich auf zu sprechen. Ihr Augen wurden glasig, als ob sie zugehören würden. Was passiert da drüben? Fragt Kapitän Lee besorgt. Team, bitte antworten. Aber die drei konnten nicht antworten. Sie sahen Dinge, die nicht da waren, oder besser gesagt, Dinge, die vor langer Zeit da gewesen waren. Es waren Visionen der Vergangenheit, Erinnerungen, die in dem fremden Computer gespeichert waren. Sie sahen in Stoll Zivilisation von Wesen, die anders aussahen als Menschen. Aber eindeutig intelligent waren. Diese Aliens hatten Wunderschien, Statgebot und Technologie entwickelt, die weit über alles hinausging, was Menschen sich vorstellen konnten. Ich sah sie, flüstert Han Sol mit zitternder Stimme. Sie waren sofort geschritten. Ihr Schiff konnten zwischen den Sternen reißen, als wär es nichts, aber dann ändert sich die Vision. Die Aliens wirkten plötzlich panisch. Sie rannten durch ihr Stadt, packten ihr Sachen und flohen zu ihren Raumschiffen. Ihr Gesichter, sie igt in pure Angst wie in Angst, bei so stark war, dass auch die drei Menschen sie spüren konnten. Sie liefen weg, guckt oben,
Überwoven, was hat sie so erschreckt, die Visionen zeigten die letzten Momente dieser Zivilisation, im mächtigen Schiff, die einst unbesiegbar schienen, fielen eins nach dem anderen aus, die Technologie, auf die sie so stolz gewesen waren, versagt im entscheidenden Moment, Park sah, wie die Aliens in ihren Schlafkapsel gingen, hoffend, dass sie sicher an einem anderen Ort aufwachen würden. Aber etwas folgt ihnen durch das All, etwas Dunkels und Sichtbares, das sie nicht abschütteln konnten. Es war hinter ihnen her, berichtet Park mit schwacher Stimme über Funk. Was auch immer es war, es jagt sie durch die Galaxie. Sie konnten nirgendwo hin. Die Visionen wurden immer intensiver. Die drei Menschen spürten die Verzweiflung der Aliens, als ihr letzt Hoffnung schwand. Sie sahen, wie die Schlafkapsel sich nicht mehr öffnen ließ, wie die Aliens gefangen waren in ihren eigenen Rettungssystemen. Kapitän, flüstert Park schließlich. Sie sind nicht einfach gestorben. Etwas hat sie gejagt und gefangen. Und ich glaub, es ist immer noch hier. Kurz nachdem Dr. Choi die Verbindung zu dem fremden Computer hergestellt hat, begannen seltsam Dinge auf beiden Schiffen zu passieren. Es fing harmlos und Crewmitglieder berichteten, dass sie aus den Augenwinkeln Schatten gesehen hatten, die nicht da sein sollten. Kapitän, sagt Crewmitglied Junge Nerves, ich schwör, da war jemand im Gang, aber als ich hingeschaut heb, war niemand da. Endlich Bericht kämen von überall auf der Medien. Die Besatzung wird immer ruhiger. Niemand konnte erklären, was vor sich ging, aber als spürten, dass etwas nicht stimmt. Das Schlimmste war, was mit ihrem Schiffscomputer passierte. Technische Fissure in ihnen stand vor ihren Bildschirmen anstarrt und glubig auf das, was sie sah. Das ist unmöglich, murmelt sie. Unser Computer zeigt Warnungen an, aber sie sind in der fremden Schrift geschrieben. Wie kann das sein, die Symbole, die sie auf dem Geisterschiff gesehen hatten, erscheinen jetzt auf ihren eigenen Monitoren. Sie pulsierten in demselben grünlichen Licht und schienen fast lebendig zu sein. Kapitän Lee rief ihnen panisch, ich kann die Warnungen nicht abschalten. Es ist, als hätte etwas an seinen Computer übernommen, noch beunruhigender war. Was mit dem fremden Schiff selbst geschah. Plötzlich erwachten Systems am Leben, die seit Jahrhunderten tot gewesen waren. Lichter gingen an, Maschinen begannen zusammen, und die ganze Struktur vibriert leicht. Die Energielevels steigen rapid an, berichtet Kim de vom Maschinenraum. Das Fremdschiff produziert plötzlich Energie, obwohl es vorher fast tot war. Das Schlimmste kam, als Kapitän Lee versucht, die Meridian von dem Geisterschiff zu lösen. Die Andocklungen, die normalerweise oft Knopfdruck öffneten, bewegten sich nicht. Wir sind festgehalten, sagt mit ruhiger, aber besorgter Stimme, irgend etwas will nicht. Das will wegfliehen. Sicherheitschef King Ho hat bereits bemerkt, wie sich die Stimmung an Bord verändert. Die Crew war nervsängstlich. Einige Mitarbeiter weigerten sich, allein durch die GG zu gehen. Kapitän, wir haben ein Problem, berichtet Kang. Ho, die Moral der Besatzung sinkt schnell. Alle haben Angst, aber niemand kann sagen, wo wir genau. Macht den Pause und schaut zum Fenster hinüber, wo das Fremdschiff zu sehen war. Ich glaub, da droben ist etwas aufgewacht. Und es way, dass wir hier sind. Horrendessen erlebt das Erkundungsteam auf dem Geisterschiff noch seltsam Dinge. Die GGN schienen sich zu verändern, Türen öffneten und schlossen sich von selbst, und überall hörten sie Geräusche, die nicht da sein sollten. Die Hieroglyphen und den Wunden lugten heller, berichtet Han Sol. Es ist,
als wird das ganze Schiff wieder zum Leben erwecken. Park suspert, why sit ihr nacken her aufstilten? Wir sollten sich ermutigen, sofort, aber als sie zum Ausgang gingen, stellten sie fest, dass sich die Gigi verändert hatten. Wie, die sie vorher genommen hatten, fuhrten nun in andere Richtungen, es war, als wird das Schiff selbst versuchen, sie gefangen zu halten. Kapitän, funkt, Park mit verhalter Panik. Wir können den Ausgang nicht finden. Das Schiff verändert sich uns herum. Auf der Medien wird allen klar, dass sie nicht mehr die Juge wären. Sie wären so gut geworden. Das Wesen, das Jahrhundertelang auf dem Geisterschiff gelauert hat, war ein psychischer Parasit, der sich von den Gedanken und Gefühlen intelligenter Lebewesen ernährt. Es hat die gesamte Alien-Zivilisation verschlungen, indem es ihre Hoffnungen und Träume verzweiflung verwandelte. Jetzt versucht es dasselbe mit den Menschen. Es drang in die KCPF von Park zu, bin und han soll ein und such nat schwicken. Da es ausnutzen konnt. Das Wesen erwartet, dass die Menschen genauso schnell aufgeben würden wie die Aliens worin, aber es hat sich geirrt. Park suspert, wie dunkel Gedanken in ihren Kopf eindringen. Das Wesen versucht, ihr zu sagen, wie hoffnungslos ihr Situation war, wie sie als sterben würden. Aber anstatt zu verzweifeln, wird sie wütend. Nein, sagt sie laut und presst ihr zusammen. Du kommst nicht in meinen Kopf. Ich bin Kommandantin Park zu. Und ich geb nicht auf. Bin etwas Herrliches. Das Wesen bombardierte ihn mit Bildern von Angst und Tod. Aber der Sergeant hat in seinem Leben schon viel kämpfen. Überstanden. Lacht sogar, als die psychischen Angriff spürt. Du willst kämpfen, Knoter. Wenn sein Verstand vor menschlicher Entschlossenheit brennt, dann komm und hol dir, was du willst, aber ich warn dicke Menschen, geben nicht so leicht auf. Auf der Medien bemerkt Ingenieur Kim die seltsamen Energiemuster, die von dem Geisterschiff ausgingen. Sein Instrument zeigten psychische Wellen, die noch nie zuvor gesehen hat. Das ist ein Art Gehirnwäsch, erkannte schnell. Das Ding versucht, die KCPF und Sarah Lu zu übernehmen. Kim Day war ein praktischer Mann, der jedes Problem mit Technik lösen konnte. Rannt durch das Schiff und sammelte Stil alte Funkgerät, Energieiselen, sogar Teil aus der Kaffeemaschine. Wenn ich psychische Energie verwendet, dann kann ich einen Dämpfer bauen, Melter, render die Teil zusammenletet. Jede Energie kann blockiert werden, wenn man why, und nur 30 Minuten Bolter eingeht, das also wie ein Haufen Schrott, aber tatsächlich psychische Wellen stört. Es war nicht elegant, aber es funktionierte. Hier, nimmt das. Funkte dem Erkundungsteam zu und warf ihnen das improvisiert Gurt durch die Luftschluss. Es sollte Gedanken vor dem Ding schützen. Han Sol aktiviert das Gurt. Und sofort spürten all drei ihre Leichtern. Die dunklen Gedanken wurden schwächer, obwohl sie nicht völlig verschwanden. Aber das Wichtigste war die menschliche Natur selbst. Wo die Aliens aufgegeben hatten, kämpften die Menschen weiter. Wo die Aliens in Verzweiflung versunken waren, wurden die Menschen nur noch entschlossener. Wir sind Menschen, sagt Park zu. Zu ihrem Team. Wir haben Einschlafen überlebt, Krieg überstanden und sind zu den Sternen geflogen. Irgendein alter Parasit wird uns nicht aufhalten. Das psychische Wesen war verwirrt. Es hat noch nie Lebewesen getroffen, die so hartnäckig waren. Die Aliens waren logisch gewesen, hatten ihr aussichtslos erkannt und aufgegeben. Menschen waren anders, sie kämpfen auch dann weiter, wenn es keinen Grund zur Hoffnung gab.
Is verstettens nicht, erkennt Han Sol, is kennt nur verzweifeln, aber nicht menschlichen Trotz, das war der Moment, in dem das Jahrtausend alte Wesen zum ersten Mal sieht seiner Entstehung an Sicherheit spürt. Wenn das Erkundungsteam gegen das psychische Wesen kämpfte, arbeitet Dr. Choi mit Fieberhaft daran, die Alienaufzeichnungen zu entschlüsseln. Stund um Stund sah sie vor ihren Computern und pieced langsam die Geschichte zusammen, die in den fremden Daten versteckt war. Was sie entdeckt, während Eils, Kapitän Lee, rief sie aufgeregt. Ich habe etwas Wichtiges herausgefunden. Das Wesen auf dem Schiff ist nicht das, was wir dachten. Sie siegten die übersetzten Aufzeichnungen auf ihrem Bildschirm. Die Geschichte, die sich dort entfaltet, war tragisch und kompliziert. Wo Millionen von Jahren gab es in andere Zivilisation, erklärt Dr. Choi. Sie waren noch fortgeschrittener als die Aliens, die wir auf dem Schiff gefunden haben, aber sie machten einen schrecklichen Fehler. Bei alten Aufzeichnungen zeigten, wie diese Zivilisation mit den Menschen experimentiert hat, die sie nicht verstanden. Sie hatten versucht, Energie aus anderen Realitäten zu sehen, aber dabei etwas freigesetzt, das nicht befreit werden sollen. Das Wesen war ursprünglich kein Parasit, fuhr Dr. Choi fort. Es war ein Wächter, ein Beschützer aus einer anderen Dimension. Aber als es in unserer Realität gerissen wird, will es den Verstand. Jahrmillionen lang war das Wesen allein, im Weltraum getrieben, ohne Kontakt zu anderen intelligenten Lebewesen. Die Einsamkeit hat es langsam wahnsinnig gemacht. Es hat vergessen, was es einmal gewesen war, und war zu einem hungrigen Schatten seines Selbst geworden. Die Aliens, die wir auf dem Schiff gefunden haben, waren die Nachfahren derjenigen, die das Wesen befreit hatten, erklärt Dr. Choi. Sie flohen vor den Folgen der Experimente ihrer Vorfahren, aber das Wesen folgt ihnen. Kim Day, der die Übersetzung mithart, schüttelt den Kopf. Sie sind vor ihren eigenen Fehlern weggelaufen, und dabei sind sie dem Ding direkt in die Arme gelaufen. Die Alienaufzeichnungen zeigten auch, dass das Wesen nicht von Natur aus bis war. Es war nur verzweifelt und hungrig nach Kontakt. Es wusste nicht, wie es kommunizieren sollte, und die Gedanken anderer zu verschlingen. Es ist wie ein Kind, das nicht gelernt hat, richtig zu spielen, sagt Dr. Choi nachdenklich. Es will Kontakt, aber es ist dabei alles, was es berthert. Kapitän Lee verstand langsam die Tragweite Entdeckung. Sie sagen, es ist nicht dies, sondern nur einsam und verwirrt. Genau, besteht Dr. Choi, stellen Sie sich vor. Sie rennen Millionen von Jahren allein im Weltraum. Was wird das mit Ihrem Verstand machen? Die krude Mördi entstand vor einer schwierigen Entscheidung. Sie könnten versuchen, das Wesen zu sichern, so wie es die Aliens versucht hatten. Aber die Aufzeichnungen zeigten, dass alle Versuche gescheitert waren. Die Aliens haben es versucht, berichtet Dr. Choi. Waffen fallen, sogar Selbstopfer. Nix hat funktioniert. Das Wesen ist zu mächtig und zu alt. Han Sol, die noch immer auf dem Geisterschiff war, hört die Unterhaltung über Funk mit. Wenn wir es nicht sichern können, was sollen wir dann tun? Dr. Choi schaut auf die Daten vor sich. Vielleicht müssen wir einen anderen Weg finden. Vielleicht können wir ihm helfen, sich zu erinnern, was es einmal war. Sie meinen, wir sollen versuchen, es zu heilen, fragt Kapitän Lee ungläubig. Die Frage ist, sagt Dr. Choi Lees. Sichern wir das Monster, oder helfen wir dem gebrochenen Wesen, das dahinter steckt?
Kapitän Lee Haien stand lang Zeit schweigend auf der Brücke und starrt auf das Geisterschiff hinaus, die Entscheidung, die treffen musst. Wird das Schicksal seiner Crew und der Uralten Wesens bestimmen, erwarten auf seinen Befehl. Wir würden es nicht distren, sagte schließlich mit ruhiger, aber entschlossener Stimme. Wir würden versuchen, ihm zu helfen. Die Crew schoten überrascht. Sicherheitschef King Howard erst, der protestiert. Kapitän, das Ding hat ihn ganz Zivilisation ausgelascht. Warnt er. Es ist zu gefährlich. Aber Lee Haien schüttelt den Kopf. Die Aliens haben es auch versucht zu zerstört. Und wo hat sie das hingebracht? Sie sind alt. Wir Menschen müssen einen anderen Weg finden. Dr. Choi nickt zustimmend. Wenn wir die Aufzeichnungen richtig verstehen, dann will das Wesen nickten. Es weiß nur nicht. Wie es anders kommunizieren kann. Ingenieur Kim, der kratzt sich im Kopf. Also bauen wir ihn auch zu Besitzer. Etwas, das verhindert, dass es an sehr Gedanken verschlingt, wenn es mit uns redet. Genau, bestätigt Dr. Choi. Wir müssen ihm beibringen, wie man spricht, ohne zu verletzen. Die nächsten Stunden arbeiteten sie fieberhaft daran, ihn Lösungen zu entwickeln. Kim awaitet seinen psychischen Dämpfer zu einem Kommunikationsjet. Dr. Choi programmiert Besetzungssofa, die psychische Energie in verständliche Signale umwandeln konnte. Das Schwierigste war, jemanden zu finden, der bereit war, als erster mit dem Wesen zu sprechen. Es war gefährlich, und niemand wusste, ob die Technik wirklich funktionieren würde. Ich matches, sagt Navigatorin Park Nori plötzlich, als schoten sie gerecht. Sie war immer ruhig und besonnen gewesen, aber jetzt strahlt sie, in eigenartig Entschlossenheit aus. Nori, das ist zu riskant, protestiert Kapitän Lee. Wir wissen nicht, was passiert, aber Park Nori lächelt. Genau deshalb muss ich es tun. Das Wesen hat Millionen von Jahren Einsamkeit ertragen. Ich kann nicht einfach zuschauen, wie es weiter leidet. Sie setzt sich den von Kinder gebauten Helm auf und aktiviert das Kommunikationssystem. Langsam öffnet sie ihren Verstand für das psychische Wesen, aber diesmal kontrolliert und geschützt. Hallo, sagt sie laut, obwohl sie wusste, dass das Wesen ihr Gedanken direkt lesen konnte. Ich bin Park Nori, ich komm in Frieden. Durst passierte nix. Dann spürt sie ihn vorsichtig berühren in ihrem Kopf nicht schmerzhaft oder invasiv, sondern neugierig. Wir sind Menschen, erklärt sie sanft. Wir sind nicht wie die anderen. Wir lassen niemanden allein zurück. Das Wesen war verwirrt. Es hat nur Verzweiflung und Angst von intelligenten Lebewesen erfahren. Dies seltsame Creature strahlt etwas anders aus Mitgefühl, Verständnis, sogar Freundschaft. Du hast so lang gewartet, fuhr Nari fort. Du warst so einsam, aber das muss nicht so bleiben. Zum ersten Mal sieht und spürt das Wesen etwas, das es fast vergessen hat Hoffnung. Dies Menschen waren anders. Sie kämpfen nicht nur gegen es, sie boten ihm etwas an. Was es nie erwartet hat, einen neuen Fang. Wir können dir helfen, sagt Nori, aber du musst uns auch helfen. Wir müssen lernen, wie wir zusammenleben können, ohne uns gegenseitig zu verletzen. Langsam, sehr langsam, beginnt das Uraltwesen zu verstehen. Das ist nicht mehr allein war. 3 Wochen später verli. Die Meridian das Kepler 440 System, aber sie war nicht allein. Das Uralt-Geisterschiff folgt ihr, verbunden durch Energiestrahlen, die Kim-Day entwickelt hat. Es war kein Bergungsvorgang, es war etwas viel Wichtiges. Wir nehmen es nicht als But mit. Erklärt Kapitän Lee seiner Crew. Wir nehmen
Is als Verantwortung mit. Dieses Schiff ist ein Friedhof für eine ganze Zivilisation. Is verdient Respekt. Das Wesen, das sie jetzt Keth nannten ein Name. Der aus seinen eigenen psychischen Erinnerungen stammt, hat sich völlig verändert. Die Kommunikation mit Park Nori hat ihm geholfen, sich in seine springliche Natur zu erinnern. Es war wieder ein Beschützer geworden, kein Parasit. Es ist erstaunlich, berichtet Dr. Choi. Keth teilt freiwillig sein Wissen mit uns. Es warnt uns vor Gefahren im Weltraum. Von denen wir nicht einmal wussten, dass sie existieren. Das Wesen hat in seinen Millionen Jahren der Wanderschaft gesehen, die jenseits menschlicher Vorstellungskraft lagen. Es kennt die Positionen von schwarzen Löchern, die noch nicht entdeckt worden waren, wusst von Sternenstemmen, die ganz Systems erstellen konnten. Und hat sogar Kontakt zu anderen dimensionalen Wesenheiten gebt. Wir sind nicht die ersten intelligenten Wesen, die es getroffen hat, erklärt Park Nori, die inzwischen die Hauptkommunikatorin mit Keth geworden war. Aber wir sind die ersten, die versucht haben, Freund zu werden. Im Gegensatz gaben die Menschen Keth etwas, was ich seit ihnen nicht mehr gebt hat. Gesellschaft. Jeden Tag sprach Park Nori stundenlang mit dem Wesen, erzähltem von der menschlichen Kultur, von der Erde, von ihren Tragödien und Hoffnungen. Keth ist wie ein sehr altes, sehr einsames Kind, erklärt sie Kapitän Lee. Es lernt wieder, wie man Freundschaften schließt, und dabei jemanden zu verletzen, das bemerkenswertest war. Wie sich das Geisterschiff selbst verändert hat, die das deren entleuchteten jetzt in warmem, goldenem Licht, die Hieroglyphen und den Wunden zeigten nicht mehr Verzweiflung, sondern Geschichten von Hoffnung und Neuanfang. Es ist kein Geisterschiff mehr, sagt Han Sol, die regelmäßig hinüberging, bei den Reparaturen zu helfen. Es ist ein Zuhause geworden. Kapitän Lee rief sein Gesamtcrew zu einer Versammlung zusammen, wollte, das verstanden, was sie erreicht hatten. Heute haben wir etwas Wichtiges gelernt, sagte zu den versammelten Männern und Frauen. Die guten Siege kommen nicht immer davon, dass wir ein sehr fein besiegen. Manchmal kommen sie davon, dass wir sie verstehen. Sieht zum Fenster, wo das alte Schiff zu sehen war. Das nun friedlich neben ihnen durch die Stern glitt. Wir haben heute ein neues Protokoll für die Menschheit etabliert, fuhr er fort. Wir werden nicht nur Entdecker sein, wir werden Heiler und Wächter der Dunkelheit zwischen den Sternen sein. Die Crew nickt zustimmend. Sie ausspürten, dass sie Teil von etwas Gregem geworden wären. Wenn die beiden Schiffe gemeinsam durch das All reisen, wo Keth nicht mehr allein. Nach Millionen von Jahren der Einsamkeit hat es endlich Freund gefunden, und die Menschheit hat ihren ersten wahren außerirdischen Verbündeten gewonnen, nicht durch Krieg, sondern durch Mitgefühl. Die Sterne sahen nicht mehr so kalt aus.